ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. Asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'ụbọchị nke taata na anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na-ekene ụnụ. Ndị agha bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị agha si n'eluigwe gbadata. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị na-ekene ụnụ na-ekene ụnụ n'orie, na-ekene ụnụ n'afọ, na-ekene ụnụ na nkwọ. Anyị si ebe ọ bụrụ na ọ bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nya mara ụnụ mma n'ụbọchị nke taata. Anyị na-ewetara ụnụ ozi ọma dịka anyị si ewetara ụnụ kwa mgbe. Isiokwu anyị taata ga-abụ maka gịnị ka anyị na-akụ maka ya. No roadmap, no roadmap, the way forward. Nwere ebe ọzọ, onwe ezi gịnị otu ọzọ, gịnị ji anyị wee sị na onwe ezi otu ọzọ. Ndị be anyị, unu n'anya ha enyo ha dachi, unu n'anya fụ ihe na-emenụ ebe niile n'ụwa niile. Ị na-anya n'ụwa niile ị ga-afụ ihe na-eme. Ka anyị bidogori na ala Igbo ebe anyị si wee bịa. Nwanne m nwoke ya dịrị gị na mma. Ile anya na Anambra, lee anya n'Imo, lee anya na Abịa, lee anya na Enugu. O nwere ihe bụ society and individual. Society ejighị eji aka ya onwe ya. Society anaghị ecreate onwe ya. All individual bụ society. There is no automatic society. All individual. Otu abụọ na gị na Okeke na Okafọ na Okonkwo, ha make up. Nwanne ya dịrị gị na mma, ha make up society. So that individual, ọwụ na onweghị any value, the society enwekwe value oje ka enwe. Because all those individuals are the value and about human capital. All that individual are the value to that society and about human capital. Every country nwere roadmap. Every country nwere roadmap and about systematic instruction. Every country nwere roadmap. You gaghị abịa na Spanish, begin to tell Spanish na ndị Catalonia ji wee wụrụ ndị Italy. Ha ji wee si Galicia. Ha ji wee ti Greece wee si ebe nwa mee nke nwa mee. Igwe ya ndị Spain ha maghị ọra. That is why in Europe, every child must attend education about systematic instruction. Every child must attend that education. Is a must. Ọwụ na mmụ na akpọpụtaghị skuulu agba ya akwụkwọ nye fine. Ọwụ na o si nwatakịrị n'aka ndị eke abịa buru bujie skuulu. That systematic, so that tomorrow somebody will not come and begin to write nonsense. You got to begin to write rubbish. So you're a journalist. You are talking about news independently. Is your own problem. But once you go into history, you must have a certificate of history. Because certificate of history when you go a particular history, so that you don't corrupt their children tomorrow. Ndị be anyị jọsụrụ the background, onweghị onye n'ime ha nwere biography. None of them have a biography. Somebody pụtara sị na a ga-abandụrụ ohu n'osu. Ịjụọ ya sị ya, in a church enwere ihe na-akpọ man servant n'ụlọ ụka Catholic. Is the man servant not ohu? Have you ever bound man servant in the church? No. Is the father not osu? Father means osu. Father means osu. Have you banded the father? The answer is no. But the father never has osu. Man servant never has ohu. Nsogbu adịghị. Nsogbu adịghị. Ịpụta isi na Igbo culture. Ị ga-abandụ osu, ị ga-abandịrị ohu. Ị ga-ebidogoro ụzọ bandụba. 80% of you na-eri ihe osu na-enye gị every Sunday, every morning mass. Osu na ohu na-enye gị oriri. Ị na-emeghe ọnụ nara oriri. Osu nye gị oriri taa, ohu nye gị oriri taa. Ịtasịa ya eto ọnụ ọba ka isi na aga-abandụ osu, aga-abandụ ohu n'ala Igbo. Simple problem enwere bụ enweghị systematic instruction. That is why I tell you, the only thing that can happen to every human being
enweghị any country nwere ike ịhapụ their system to fail. Onweghị any country. That is why enweghị any country. African people are suffering simple because of ignorance. African people na-ata ahụhụ simple because of ignorance. Just don't use Nigeria to judge yourself. Use your culture and tradition to judge yourself. Use the culture and tradition to judge. Because if you leave Abuja to decide what happens in your village, you have a problem. Because there is no how Muhammad Ali will understand Igbo culture. There is no how Ifeanyi Eze will understand Hausa culture. It's impossible. You got to go. So the best thing for you, that tradition and culture, this no life. In the beginning, let me tell you one thing. I will give you a tip of an iceberg. Ihe abụrụ home has. Only home has. America will not be good, and Nigeria is not working. Only a child's play. There is no how Spain will be seeing light and bubbling. Nigeria is not working. Zimbabwe is not working. Zambia is not working. It's not a child's play. We are talking about something deeper and deeper and deeper with meanings on top. Adam na-ekwu okwu is about materialism. How many of you grow above to be able to control their materialistic self? How many? How many of you can now say, yes, I am human being? Or not just to say, no, behavior. Adam simple means materialism, which is idol worship. Because if you check the story of Adam, Adam was created from dust. What happened? Adam betrayed, is a betrayer. Adam betrayed, gave birth to assumption, which is Eve. Then Eve gave birth to a serpent, which is deceiver. That's all. So you be able to understand this knowledge, to apply them in your society. This is what they put in education, to be able to remove that child out of this emotional self. Because child came to the life through emotion. If you did not remove that emotion, assumption will be the idea of life. If you don't extract that child from that emotion, one day you will have that society of somebody will go and write nonsense and come and tell you Igbo people from this, Igbo people that. No, Biafra na Google. Biafra na Google are just answer. That your place are pieces. In present Igbo, you can never see daylight. Because nwatakịrị nyụọ nsị ọmụ ya aka n'ime. Do you know why nwatakịrị nyụrụ nsị ọmụ ya aka na nsị ọnyụrụ? Because ọ mara ihe. Nwatakịrị mara ihe ọ gaghị amanya aka na nsị ọnyụrụ. Ị na-amanya aka na nsị enyo, ịnyụsị ya nsị manya aka n'ime, ịbụpụsị rachara. Ị na-asị na ịma ihe na-eme, ịma ihe na-eme. Ndozi ọdịnala bịara here. We are the honest with you. Anyị chọrọ ka ịmụta. We want you to learn. Igbo systematic instruction. Anyị ga-akụziri gị, ị ga-aga na akwụkwọ, ịgosi akwụkwọ, graduate here. So that somebody else will not come tomorrow to deceive you. So that somebody else will not deceive you. If you refuse, your life is on danger. Because deceivers will come and they will give you apple. That is today. Somebody will come from bag because number one, good. From to start with, politics. We are just doing something we don't know. Politics. How do we know these people coming telling you I will defend you? Defend you based on what? Based on borrowing and spending? Based on borrowing and spending? There is nothing like politics in this game. This is borrowing and spending. Borrowing money, sharing in the name of I don't know who, I don't know what. Politics is a society. It's a societal development. All this knowledge, if you don't have, that's why your place is not working. I tell you, we are success. If you know what is roadmap, you know what is success. The only reason why Aba is not working because Aba is Abia. Abia is coming. Ihe na Abia Abia. You got to go. Aba, then Abia. Abia the ihe na Abia Abia. Which is the book of the forthcoming. Forecast. The roadmap. That's why Aba will use. The spirit
Higher spirit, that's the higher element, rule lower element. The higher spirit in on realm, it doesn't have anya. Mgbe nature iche uche, they invade your mind to project what is about to happen. Oh, when they project your problem. And a projection. So how project here abia project forecast. How project here na art is imo na art movie man e actor. Iche na ewo mmadụ. Oya ka eji we say gị elo ụwa. A na-ekwu about self. Onwe gị. Ịghọtago onwe gị. Oyi ha na-ekwu maka ya. Ọ sị gị I made Adam in my own image and likeness. Onwe gị period. Only thing is na you are not developed to understand them. But enwere ihe a ga-etinye n'isi gị to able to crack a neurons because onwere neurons eji abịa ụwa mbụrụpụta ụwa. That neurons is under emotion. I tinyezie this information n'isi gị or crack ya that emotion ahụ crack ya or burst ya then omepe another one. Omepe another door which is nke gị nke a bụzi nke gị. Ị da na-akpọ ya wee drive. Nke ị ga-ejizi wee pụ. Mana ọ bụrụ na itinye ihe that is systematic instruction ị pụọ na line ịghọ ọgba nje mmiri erie gị ya bụ ihe ụwa. Ị ga back to the place ị nọ before amụọ gị. You went back to the place ị nọ before amụọ gị. And ime ha anya ya that is it. Game close. Door shut. And the ụzọ kpochi ha na nwanne bago na akụkọ. Answering machine. Success a na-eme define. You cannot be living just like that. One name a plan. There is a plan. We based on what we see every day. Nigeria is not working. This is the way forward. Which way forward? That is not the way forward. The way forward has been AK is fire and remain fire forever and ever. Only remains water forever and ever. So there is only way forward before. That is the way forward now. And that will be the way forward tomorrow. There is only way forward. The way also. So whatever you want to do, that is why America is working. Europe is working. Africa is not working. That's to tell you that these people, they are in the place where they were before the light. Europe, light. Africa, darkness. So unless you go and understand this information, Africa, absence of light, on a GOG. Europe, light, on a church. Understand this thing. You apply them. If you apply them, then things will begin to work for you. That's all. You also can buy hammer. You are doing a child's play. Just like nwatakịrị were aka manya na nsị ọnyụrụ anyụ. Period. Nothing more, nothing else. Nothing more, nothing else. If you define success, iwa uzo, nwanne, it is successful. You can only define success and be successful. Not everybody must know this. Not everybody. Things will just be okay. Things will be, one day Africa will be okay. One day Africa will be okay. Praying of there is nothing like that. Individual, onye ọbụla bịara onwe ya ụwa. Akara aka onye na-edu ya. Whether me na asụ Igbo me na ha asụ Igbo. This is fact. Akara aka onye dubenu ya. If me and you want to have a relationship, we call it relationship. Society is under relationship. And that relationship must be based on agreement. Don't let these fools and ignorance come and deceive you. There is nothing like Igbo in assumption. Never be and never will ever be. Never has been and ever will ever be. That is why you have your land in chaos. Because you believe that imaginary Igbo will become one Igbo because they call it Igbo land. All of a sudden, people will become, hey, oh yeah, brothers, oh yeah, brothers. That is why every day you see the enemies. Every day you see more hate. Every day you see more robbery. Every day you see more children of, I don't know where they came from. Simple because of this. You think that imaginary, all of a sudden, we are brothers and sisters. Genetically, we are Igbo. Genetically, we are Igbo. Igbo tribe. There is nothing like Igbo called tribe.
There is nothing like any tribe called Igbo. There is nothing. These things are language being used to define people. It's a geographical expression. Nothing like that. There is nothing like race. It's a geographical expression. There is nothing like tribe. It's a geographical expression. Not true. So, Igbo is identity. Before the identity, we have individual. You got to go, that's all. Until you have this thing academically, you will not apply them. Because this guy na too. But you will be here every day. Somebody will come and say, I want to run for Igbo presidency. Somebody will come and say, I want to open Igbo union. If you go to Europe, you will see Anambra meeting, Igbo meeting, Olu social union, Enugu progressive this, I don't know what, Oka progressive union, or Nkanago progressive meeting. One day. From Igbo, I love Igbo so much. Now is Owerri West Union, Owerri South Union, Mbe Itolu House of Assembly, Mbe Orie Nkenwa, the same Igbo. Now, amasị mbọsị ọ ga-eji eje mitiri ndị Igbo, wee jee mitiri ndị Owerri, wee jee mitiri ndị Mbe Itolu, wee jee mitiri ndị Nkalago, wee jee mitiri ndị Ọlụ. Kemgbe ọ ga-eji ejicha ihe a niile. Ọ sị ya bụ onye Igbo. Ọmaha na ọ bụ that hole, that void in him is playing that role, but yet he did not understand. Nwanne, lee anya. If you go to Google to look for where you came from, that means if ị nara n'iyi. Ihe nara n'iyi bụ iyi ụwa. The beginning, there was water. There was a void. And when you miss the road, you go back to the void. You got to go. That is what you call Iyuwa Madinali. So once you are looking for where you came from, that means if. That is why onye furu efu na-achọ ihe. Onye na-enwe ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu. So onye ọbụla na-achọ ihe bụ ihe efuru efu. So once ị gara na Google, si na enwere ndị Anambra or ndị Ọnịcha si na Benin bịa, that means ị na-efu efu. That means ị na-efuru efu enwere ihe na-achọ. Onye furu ihe efuru na-achọ ihe. So every human being, once a mụọrọ gị, information mpackage mụọ gị dị n'ime gị. Ọ dị n'ime gị, ọ dị na spam. So you don't need to go to Google or go to anywhere. Anytime ị mere something necessary, ị kwesịrị ime, the information is there. Igbo na-eme oral tradition. So Ugboko sị na mgbe nne na nna ya nwụrụ, ya dị n'isi. So that is absolute truth. Ndị ụka sịkwa gị do this in memory of me. So for you to be success in life, sometimes unu chere na ịnweta akwụkwọ bread with success. Njụọ gị sị gị, ịgbanye fuel na moto gị, fuel aha ga-ebu gị until moto aha mebie. Fuel aha ga-ebu gị until moto aha mebie. Moto aha mebie, ị nidiri moto ọzọ. Ọwụghị fuel, ị nidiri moto ọzọ. So our people had the differences between akwụkwọ bread and reality. You got to go. Ego unu na-achụ is materialism. That was the reason why Adam was chased out of paradise before. The reason why Adam na paradise with this materialism nọ n'ime today. And in the same materialism, you want to force yourself into Igbo with the same materialism. In the beginning, this is the reason why you were chased out of paradise. But you want to bring that material into... But I told you, there is only one way out. Success is been defined. You have to write a success. And a program, a map. You have to write out a map. And when you get with a GPS, tie na moto, si agaba, mba, ọ ga-asị ka ebe m na-eje. GPS ga-asị ka ebe m na-eje. Iwe si ya ị na-aga Ojeleba street, Habat Macaulay street. O wee bụrụ gị jebe na Habat Macaulay.
ị gaghị anọkọta were GPS gbanye na moto move, ọ ga-ajụ ka ebe ị na-eje. He can only tell you ma ọ bụrụ na ị gwaghị ebe ị na-eje. Ebe ọ bụla ọ pụtara ọ sị gị anyị nọ n'Ọnịcha, ọ pụta Lagos asị gị anyị nọ na Lagos, mana ngwa ka ebe ebe ị na-eje. So you must say where you are going so that GPS amara ebe ọ ga-ebu gị eje. You must write the road map ebe ị na-eje so that mgbe ị dịrị success ị mara, because ọnwụ na ibeghe how ka ị ga-esi agbakwanụ mgbe ị dịzi success? If you cannot define success, how do you know if you are successful or not? Ọnwụ na ị maghị ebe ị na-eje, ka ị ga-esi ama mgbe ị ruru ebe ị na-eje? How? That is the problem our people are today. Onye nke a ga-abịa sị gị na Igbo bụ ihe nwa, onye nke a ga-asị gị na Igbo was divided into villages, as if na enwere automatic people that fall from heaven here and call them Igbo. Ngwa ha na the ability to reason is the problem. Ability to reason is the problem. These things are fact and figure, scientific proof. Ị nweghị ike ịmụ nwatakịrị today ị jụọ ya kedu afọ one nna ya dị, ọ gaghị agwa gị, ọ mara ihe na-akọ. So there is no how you will see our people moving today. They can tell you reasonable something without having a reasonable information. It's impossible. For you to have a reasonable thing, you must have reasonable information and say reasonable things. If you don't have reasonable information, you cannot do reasonable things. That is why you see today our people in our land, our own children destroying the land by themselves. Saying Nigeria because they don't want to be in Nigeria. That means that you must sit at home and then born everywhere. This is it. Ability to reason. Ability to reason. That is it. And I abandon something. Every day you keep telling them something. One, life is two things. Either you are in the light or you are in darkness. Ask yourself, are you in the light or in darkness? That is only two things. Inonife, kinonamo. As above, so below. As within, so without. Ordinary Igbo is not about somebody doing something, no. Ordinary Igbo we ime odi ya n'ala ime omume gị to do your will on earth. Do your will on earth. If your will is the Creator's will, prove it. Seeing is believing. Behavior is observable truth. Once you behave, as na nwatakịrị kpaa agwa amara ka uche ha. O nwere ihe mere n'ụwa is hidden under the sun because agwa gị bụ behavior. These things are bended on the energy of the earth. So observable truth, as long as you're doing it, you are recording, just like burning a CD. So after you burn that CD, then reaction, after the reaction, after the action, then reaction comes in. So if you talk about Ogbanje, you will know that you are talking about behavior. Once you know Ogbanje, all behavior, then Ogbanje in afọ ya anya, but nsogbu ị ga-enwezi ozi iyi ụwa, ị naghị afọ iyi ụwa anya, mmiri rie gasị na okwu ka eji achọ ihe dara mmiri. A na-afọ Ogbanje mana anaghị afọ iyi ụwa. Mmiri rie gị, ịghọzie ihe eji amatụ, ịghọzie ihe eji aka ọnụ. So ụmụ ibe, the best thing ga-akara gị mma kwe for next year anyị bido ha na school. Best for you. Also gị nwee 100 million, nobody cares. Moto gị ya aka, moto gị ka ọgụdọ kaba nka ọkụbe yọrọ iyo, ọgọdọ kaba nka ma nwoke ma nwaanyị. Relationship abụrụ amụrụ ọtọ. Relationship akwụ ihe a na-afụzi this new days, this new generation. Abụrụ amụrụ ọtọ. Ihe nwanne otu one ka ị gara nwu, one ka ị gara nwu. Nwaanyị amụ one ka ị gara nwu, nwoke otu one ka ị gara nwu. One, how many? Relationship abụrụ amụrụ ọtọ. All value. Okay, that value. The only thing that makes relationship last with the value on it. What are you bringing to the table?
ndị be anyị na-eme ha ji ịnụ nwaanyị, enwere ihe ha ji anụ nwaanyị, enwere ihe ndị Igbo ji wee nwee ndị ichie. Ndị ichie has nothing to do with government. Unu na-ekwu okwu ya, no. All these things are knowledge. All these things are knowledge. People will come today based on warrant chiefs. Ha sị gị na ndị a bụ ndị ichie, ndị a bụ igwe, nke a bụ nke nwa. Ị ga-ajụkwa na gịnị bụkwa na aka ọrụ, gịnị ka unu na-arụ nọ na village na-aṅụ sọ mmanya? Kekwe ya ha na-arụ? Because every power is under government. So why don't you use this power to direct somewhere that is being needed? And create something out of fallacy. Something that is absolutely powerless and workless. Keduru obara and there's in a village. Keduru this is zebra. We have just none of the day every month. The governor enye ha ego ewe na-akpata anyị a na-achịkọrọ anyị ndị mmadụ, achịkọrọ anyị ndị mmadụ na-achịnye gọvanọs. Ọ ka ha na-ekpota anyị ndị mmadụ, a na-ekpota anyị. Ọ ihe ha na-arụ, nwere ihe ọzọ. Enweghị ihe ọzọ ha na enweghị, ọ bụrụ na enweghị ha arụ gba m. Enwere ihe ha na-arụ. Lee Aba, Abia, if you do not put road map, you are going nowhere. Kedu ihe mere ndị Enugu ji wee bụrụ doorway? Enugu doorstep. Because Anambra Amambala Enugu. Kedu ebe mgbe a na-anụ agha, kedu ebe ndị amị si bata? Ọ na Enugu ka ha si bata. This thing m gwara unu before, spirit never ever. The last thing spirit ga-eme si asị. The last thing spirit ga-eme is to lie. So if you want success, you must know yourself. Ị ga-amarịrị onwe gị. You must know yourself. I don't care me when akwụkwọ bread, me ha akwụkwọ bread. Akwụkwọ bread ga ha nye time, give it time. Give it time. Ọkpa akụ eri na eke ọnụ ndị nwụrụ anwụ. Look at what I have done to the existing ancestors. The existing ancestors, look at what I have done to them. Ask yourself, those pyramids in Egypt, can they run where are they? Pyramid dị na America, Mexico, kende rụrụ ya ka ha nọ? Ka ebe ndị ahụ nọ? All those people in America, Aztec, all those pyramids in America, kende rụrụ ya ka ebe ha nọ? Look at what I have done to the existing ancestors. So inwe akwụkwọ bread ijie na-awa anya, nwanne, nsogbu adịghị. Mara na life is a moving train. The only thing that will make you after you live here and gone is the information you left, not money. It's the memory you left, not akwụkwọ bread, not money. It's the memory that will make you live here after you die. One thing I will make sure, I promise you, energy can never ever die nor destroy. Never ever. Whether you like it or not, this is life. Ihe ọbụla ị metere n'ụwa, ị ga-eji isi gị wee bu ya. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. Mbọsị ọbụla m ga-agbara gị afa, I will tell you from where and where and where and how you will go back to them, the same hole igwuru. You will pump inside the hole. I will tell you an evidence. I will give you every single evidence, benefit of doubt, so that you get it out by and or what about? No, I will tell you. This week, if I have time, then we'll get to the alpha. I will tell you how you get to where you are. Only get my accused because you built this ship. So yani also you sink the ship. If you want the ship to sell, roadmap, ship will sell. If you betray, then your ship, the same ship will get bamili. That your ship will get bamili. Mili get the ship and don't go against the ship. Mili again. You got that? So it's up to you. The life is yours. Collective will them, but all based on agreement. And we're holding an EBA one neighbor. You got to go. One name is based on agreement.
nwa na-ene ibe ya, watch my back. That is society. We call it brotherhood. Brotherhood bụ nwanne. Ịghọtago? So ọ bụrụ about ka ihe nwanne biological brothers. Mba. Nwanne anaghị anụ nwanne. So there is no how ndị Igbo ga-abụ nwanne. No. It's impossible. They are agreement. That is why funde na-eji oji, funde dị ọcha, funde nwere ihu nnukwu, funde nwere ihu obere, funde nwere imi ogologo, funde nwere imi mwụda. Simple because it's based on agreement. You got to go. So because it's identity. So ndị be anyị otu ebe ahụ unu na-eje, side ahụ unu si eje, the other side ọ gaghị work. Everybody must surely have this systematic instruction. Igbo systematic instruction. So that somebody will not come and tell you that ohu bụ ajọ ihe, osu bụ ajọ ihe, arụsị bụ ajọ ihe. All those things came from ndị ụka bekee. Ndị ụka bekee. Ịghọtago? Then ndị a na-egbuzi ewu na ọka eburu ya n'isi. There is no how your ancestors ndị si n'eluigwe bịa ga-abụ igbu ewu na ọgọ ka ha na-eme. There is no how. The same way your father might be made mistake. In one thing unu na-amaghị bụ na isi ịlọrọ ụwa. Come, let me use your language to understand. I mere something mesịa nwụọ ilo ụwa. Do you know that all of you niile nwụrụ anwụ na-enwere ihe gburu gị? Do you know that? Enwebeghị onye nwụrụ anwụ na-enwe ihe gburu ya. Bọọbụ na anwụ anwụ nwere ihe mere bọọbụ. Anyị dọrọ over current nwụrụ ya. Ọ na somebody nwere ihe mere ọkụ bọọbụ ahụ o ji wee nwụ. So onye ọbụla bịara ụwa nwere ihe gburu ya. And ihe gburu gị, aha gburu gị bụkwa chi ụwa gị. All that thing gburu gị bụ ya ọchị ụwa. So ihe ndị mmadụ na-amaghasị bụ na ọ ga-apụtazi, ọ ga-aga back na the sentence aha gburu ya, ga-buru ya si na ọhịa ka nna nna ya. Ọhụ nna nna gị nke ihe a ka ị mere wee nwụọ. Ịbịakwa bidokwa ihe ha. Ihe aha gburu gị before ka ị ga mewe gị. N'ọkwa ihe a gwara gị na that culture. Culture gwara gị na ihe a riri isi gị. No that riri isi gị. Ị bịakwa again sịkwa na ihe a bụ ihe onye lụrụ gị ụwa na-eme na onye amara gị. Ọ bụghị ya ọ mara gị ịma ihe mara mmadụ, ihe trap, something that trapped you. No ebe aha trapụrụ gị. Ihe mara mmadụ ihe trapụrụ ya, ihe ọnya trap ọnya no destiny kwenchiri gị. Ihe a bụ ihe gbanyụrụ ọkụ gị. Destiny of your life before according to your own language. Isi na destiny mara ihe i kwuru na ihe a mara gị. That's it. Ka ihe bụ ịma mmadụ n'Igbo. Destiny knows you. Yes na ọ ma onye Igbo. That means that energy attracts you because energy recognizes each other through vibration, not through appearance. Because energy attracts each other through vibration, not through appearance. So that's why that energy magi onya mara ekwere oke onya. Azụ, were azụ kwere oke onya. Azụ past. That energy desara ebe ahụ with your past life. Edesa ya ịbịa onya ahụ amaghị ijere ịta azụ ahụ onya amaghị. Ibidokwa ebe ị kwụsịrị. Ebe ị nọkwa before ịbakwa back instead of nwa to move forward. You know azụ mmiri rie gị. According to your own explanation, that's it. Na ihe a bụ ihe nna gị mere. Na ọkwa ihe kwuru. Nna gị bụ azụ gị. Nna gị bụ azụ nke bụ eru. Nna gị bụ azụ nke bụ eru. Onye lụrụ gị ụwa bụ azụ nke bụ eru. That means ihe a bụ onye lụrụ gị ụwa bụ ihe a ka ọ na-eme. Kezi ihe gburu ya. Ọnwụ ihe a ka ọ na-eme. Gịnị gbukwere na ya? Onye ahụ nwụrụ na anwụ na ọ dịghị na ndụ. Onye lụrụ ụwa na-adị ndụ. So gịnị gbukwere na onye ahụ lụrụ gị ụwa? Ị maghazi ihe gburu ya mana ịjọ ebe ihe o mere wee nwụọ mana ị maghazi ihe gburu ya. A sị na nwata chọba eru chọba ihe gburu na ihe gburu na ya egbuo ya. Na nwata erughị eru chọba ihe gburu na ya egbuo ya. So ihe ọ bụla unu na-eme nwanne hie ise a n'anya, kpachara onwe gị anya. Hie ise a n'anya, ị ga-ebugoro ụzọ hie asaa n'anya maka na asị na ọ dị ịsaa. Ichiri gị na-akpa egoghị ya agụ. Ị ga-ehi ise a n'anya tupu ịfụ ụzọ ọfụma. Ọ bụghị asị gị na ọ mara gị. Ọ mara gị gịnị wụ ọma? Ihe mara mmadụ. Nwanne ana m aga ebe ọnya ama m. Ọ sị na ihe a mara m ka m bịa buru ya.
na ọ mara gị ka ị bịa burie. That means attraction. He attracted you. Adam na Eve bi na paradise. Eve afọ apụrụ, apụrụ aha mee ya attract, o jeta ya. There is nothing good out of from that moment ọ tara apụ. O nwere ihe dị iche na ihe aha mara gị, ị nwere ebe ị na-eje, a sị gị na-ene anya n'azụ mgbe ị na-agba ọsọ ndụ, nwunye lọtụ nere anya n'azụ ghọrọ ogbe nnu. Mgbe ị na-agba ọsọ ndụ, isi na ọ mara gị, ije burie. Lekwe gị lekwe akpa nnu, lekwe gị lekwe akpa nnu, lekwe gị lekwe akpa nnu. Atụọrọ ọmara ọmara, atụọrọ ofeke ofenye isi n'ọhịa. Ị na-agba ọsọ ndụ, forward ever, backwards never. Ndị anyị chọrọ na ndozi ọdịnala bụ ndị chọrọ move forward. Ndị chọrọ ị na-azụ, nwanne gị anaba azụ. Is your own problem. Ngị bụ cross, everybody must carry their cross in this generation. Everybody must carry their cross in this generation. If you want to go back, go back. But we are moving forward with roadmap. Onye ọbụla ga-abịa na ndozi ọdịnala Igbo must have a systematic instruction, so that tomorrow you don't come and write that Igbo nonsense. Igbo nka. No, we have only one Igbo. There is no two, because it's identity. You can never have two identity. Nonso Mba, how can Nonso be in every village? It doesn't make any sense. The meaning of Nonso remains one meaning. So if Igbo means only one thing, then it should be one. So you cannot say in your village you have your omenani. No, Igbo abro omenani. Igbo dị iche from omenani. Igbo abro ordinary. Igbo is Igbo. So you don't say because omenani mere unu Igbo. Your omenani does not make you an Igbo person. Your omenani does not make you an Igbo. Not even ordinary make you an Igbo. You got to go? So people will say this all because of having this systematic instruction. That is the problem. Based on basic understanding, basics understanding of nature and how interact with them. These are forces that you needed to be interacted with. You need to interact with them. How do you use information in your own society, environment, for your own belief and benefit? For you to use information in your society to benefit yourself. That is it. Or if you are here, no. That is not why you are here. These things are information that you will use for your own growth. So, you have something that does not benefit you. What is the meaning? They gave you ntakara for success. They gave you ntoala for progress. They gave you ordinala for growth. They gave you omenala for development. That's it. That's it. You don't say, here are omenala, here are child display. Say child's play. If you don't understand the content and concept of it, how do you use it? Rubbish. You are just putting yourself into bondage. Because your mind will believe it. Your mind will believe it. Your mind will take it as a reality. You got to go. After taking it, it will record in your system as a reality. And it's not a reality. That is not. Yeah. If you are doing ordinary, you are not practicing what? One day, this is not about religion fantasies. It's an assumption. It's you. We are talking about you. Your own mind growth. You see, practicing what? Cheniya in the church, Christian church. And I told you every Sunday. Do you think here you go every Sunday and check the sacrament? Eh? Assumption PLC. You must go to ordinary. Did the American people come to Igbo land to do ordinary? Also, are you the one who taught them how to build planes? Eh? Are you the one who taught Europeans how to build planes and ship and ngwog? You must come to Igbo land to come and do ordinary and a. That means to have what? I did not come there to have information I have. Spirit is everywhere. Creator is everywhere. It doesn't need to be in
If you like, you go to Zimbabwe, you buy land and call it Igbo land. As long as the identity and philosophy is intact, is here. As long as it's intact, is here. Akara aka onye na-edu ya. If you do exactly what your ancestors told you to do, akwụnye gị n'ọkụ, amụnye gị ọkụ nke ime mmụọ. If you did not do it, you will remain blindness forever ever. You can play. Nwanne, nwatakịrị dị ndụ na-agba ọsọ. Nwatakịrị dị ndụ na-agba ọsọ. Mana nwere uru ọbara. Enwere uru nwatakịrị aha bara. The answer is no. Ị na-enye ya nri. Na-asụrụ ya akwa ya. Na-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ. Kedu uru ọbara? The answer is nothing. So, because of na ịdị ndụ na-arị nna anyụ nsị mere gị ebe uru. Because enwere Facebook. You can go to Facebook and open Facebook page and write. Ya mere gị useful. Enweghị ka ihe na contribute. What are you contributing into yourself, not even others? What did you contribute to yourself? Not just go and accuse people. Nigeria is this, Nwabeke is this, Ifeanyi is this, Ofekeke is that. What are you doing for your own betterment? The guarantee of you surviving in this world. What is it? What are you doing to prevent the malnutrition and the destruction of human race? You were just sitting talking nonsense every day. You always then tell you something. Knowledge is the key, knowledge is the key, and knowledge is the key. And knowledge of good is only the key to success. Success is only knowledge of good. If you like, you choose evil. But if you choose evil, anytime you choose evil, the consequence of it is destruction and deprivation of goodness. They will deprive you anything good from you. You will be deprived of anything good from you. Because you have been deceived. That's an akwụkwọ bread. Okay, I ask you something. If you say that akwụkwọ bread is good, so mbiabegi were egbe tụọ gị n'ọnụ nara gị 20 million nga zụọ na moto. Yes. Yes. Akpatago m ego ahụ na. So what? Yes, mbiabegi were egbe jee be gị buru 20 million ga rụọ ụlọ gbaa moto. Ọkwa akpatago m dị ego. And so what? So if you place akwụkwọ bread in the front, you have the worst society on earth. What is happening to you? Okay, what is happening to you? Yeah, you say money is not good. No, money is good. But if we say strong survive, all of you poor people will die because if we say let us make the money, no about the power, all of the poor people, even 90% is poor, all of you will die. All the whole poor people will die. Because even though check everybody will ego. Oh no, ego is the issue. Life under hard code. In the Western world, president ride a bicycle. Before you millionaire here, man or millionaire, it's very difficult to dictate no a millionaire. Very, very difficult. China were more than 200,000 or 2 million, I don't know how many thousand millionaires. But you can never ever know them. If you reach a pass nanika. Man or millionaire. Somebody in Nigeria will naira millionaire. Nigeria millionaire about 50 to 100 policemen. Naira millionaire or not dollar. Naira millionaire or borrow 100 police. If you are in Europe or America, you got who millionaires. Have been a few de banner bubble. Now watch a match. Go to England and see them. Go to Spain and see them. If you come to Nigeria, somebody with naira millionaire, naira no value millionaire, okay, on the police. Anytime you place this paper in front of you, as you know, na-achụ ego, ọchụ nwa ọkụkọ nwada, nwa ọkụkọ nwe ngwongwo ọsọ. Go and place it, everybody. Now, anyị na-aya armed robbery, anyị na-aya kidnapper, anyị na-aya yahoo, anyị na-aya drug, anyị na-aya money laundering.
Just mark it somewhere and tell me your future. Mark it somewhere and tell me your future. Gwa m the future. A na-agwa unu something na basics bụ information, and the information is the power, and the power is the key, and the key is the value. Nwa bekee, you are jealous. If nwa bekee have this your mentality, they will not have internet, they will not have television, they will not have planes, they will not have ships, they will not have transportation. If they have this your mentality, yes. But they say that life worth living. Let us build a better society. Let us build a better place to go home. Then come together and build a better place. Your own, no. No, gịnị ka ọ na-akọ dị, you must have money. Na-achụba ego. Somebody, you are not a real estate manager. You were your house, tie na Facebook, and then mmadụ na-ekiri, you real estate manager. Ị chọrọ irent ụlọ gị rent. Ka hit na Facebook na social media. Itinyere ụlọ gị na social media ka were mee gịnị? You want to provoke our children. So ka aga zuo ori, let them go and steal it, zuo ori, zute ego. To go and build big houses. It show us your car on Facebook to do what? If we see the car, what happened? In a rare. Is it for sale? Is it for sale? Why are you showing us these things? Why are you showing us these things? Lee anya, sị na onye kpara nkụ ahụhụ si ngwere bere ya ọrịrị. Any child na-enweghị systematic instruction, ọ ga-live in assumption, and ọ dị likely na ọ ga-ezu ori. Ọ dị like asị na nwata nwaanyị zụrụ, nkịta nwaanyị zụrụ na-eri akpa. Nkịta nwaanyị zụrụ na-eri akpa. The problem of our people, I'm telling you every day here, number one, lack of systematic instruction. That thing lead to assumption. That is why somebody ga-ezu ori, zute ego. I can categorically tell you now, if you have 100 millionaires in Igbo land, 70%, they can never say their source. And that money will last only one generation. That money will last for only one generation. Because only in your conscience, in our job, ijugodo nwe ga ajụjụ na onye ahụ ị nara ego ya ka condition ọ ga-anọ leta. Just jụọ onwe gị datịnị, mmadụ onye ochi bịara be gị zuo gị ori, ịma ka o si afụ gị na ọ bụrụ na aga na street ịfụ ga na ndị ori nọ n'ụzọ, hapụ moto gị gbafuo gbaa ime ọhịa, hapụ moto gị ka ihe n'ọnụ ụzọ ka ị gbafuo. Simple because ịma ihe ha nwere ike resọtụrụ gị, but ị nara mmadụ ego nke ya onweghị nsogbu adịghị. Now the same thing, ị na-azụ ọgwụ, oke nsogbu adịghị, ọ dị oke nsogbu adịghị. Somebody nwụsịrị dị ọgwụ ahụ nwụgide o ree ihe niile ọ nwere wee ṅụọ ọgwụ, o rekpọ ihe niile wee ṅụọ ọgwụ. Ọ pụ na ọ rekpọrọ ahịa ya o, nọ na o rekpọchara ahịa ha pụọ ara, o rekpọrọ ihe niile ahụ o nwere wee pụkwa ara n'elu ya. I were that money gaa na village unu rụọ mansion, go nnukwu moto. Nwanne, ihe ọ bụla agwọ mụrụ ga-eto ogologo, as long as not this source ka isi wee nweta money, nyekwa ya time. The problem was na ọ bụrụ na gị nwa nwụọ, then ị ga-abịazi abịa mee gị enye gị fanciful money, so ka ị live on fanciful money so that o grow your ego before abịa pịa gị. A ga-eme gị live on assumption, ewee pịa gị. Next thing ị ga-ekwuzi wụ na nwanne m na-akọ ọgwụ, nwanne m anyị nke mma anyị tọrọ, onye a ji mee nwere ego, ọya mere nji nwesie ego m agwụ. Mana igwugide wayo na ndụ gị nke ọzọ, gwugide wayo, ndị gwuru wayo anwụsịana, ịbịazie n'ụwa kịta nwere ike ọ wụrụzie the last born ụnụ sef ga na-enye gị nri, nwere ike ọ wụ last born ụnụ ga na-enye gị nri, ị na-afụ ihe i mere onwe gị n'anya gị na
nwere ike ịkpatasị ego last born na-eburu da money jee ndị wayo egwuo ya, kpatasị ego otu a ego gị ndị wayo egwuo ya, ịda ogbenye straight. ị nwekwara too much money, your last born buru da money gakwuru ndị ọgwụ ego si na ya chọrọ ịgwọ ọgwụ ego, o nwekwara ego egwuo ya dị ho wayo na ego ya ha agwụ. ị gịnwa na onwe gị bụ ọga ada ogbenye, ụlọ niile ada ogbenye, ada nwere ike ọ gị na-ebu the whole family. otu aka the whole family ga-esi wee tipịa ma gị o Okeke, Okafọ, Okonkwọ, ha niile tinye na anị otu a, ma ọ gaghị ma ọ gaghị ma nwakpa onye niile pịa. ị ga-afụ mmadụ otu ogwuo rụọ 3 story nke rụọ nka bifo mara ihe na-eme. ụmụ bọ ihe esota jide the whole money, ripịa the whole money, pịa the whole money bụ the man na village, rekwụzie ụlọ ya na village. mana ndị Igbo si kama ọnụ na-eri ihe eri ga-akwụsị kama nke na-eribe eribena. otu a ka ego dị mmanụ ga-esi wee mee pịa. early 80s Oliver kpọrọ afa na egwu, 70% ndị Oliver kpọrọ na egwu rụrụ ọrụ akwụkwọ welụta ego. After some years, what happened? The whole money otakosi mee all of them, transportation nka all the whole money tipia. All the mgbe ahụ job na-ewu ewu, mgbe ahụ job mgbe ndị ọcha na-afụ waba ha anya, ndị ọcha na-afụ bụ ụzọ ndị a zụtara ego n'ọgwụ. mgbe ị nwere ike iburu ahịa dịsị ahịa paki ugwede, mgbe ugwede na-enye ego. mgbe ị na-aba Australia baa China, ndị a zụtara ezigbo ego. Kedu ebe ha? Only one generation. Where are they? Only one generation. Kedu ebe ha nọ? Only one. Where are they? The only thing we cannot benefit from them because there is no roadmap. Had it been ha nwere roadmap, anyị nwa na onwe anyị agaghị ata ahụhụ because that generation nwere companies agara. Mgbe ahụ na-ekwu ndị People's Club. How far? Everything. Mmadụ nkọ adịsị nke dị isi adị nkọ. Ọgbara aka nwanyị. The same thing today. Ka anyị create a roadmap. Creating a commerce. Internal commerce drive by internal engine. Commerce, internal engine. So that anyị create wise men, knowledgeable men, so that were amamihe wee mara this people. Once ị gwuru onye Igbo ọ sị gị mba ndị ama ihe, ọ bụrụ nke ịma ihe n'enu ọnụ, we prove it because ịbịa na ala Igbo all the industrious, the clean, a place habitable for us, and ihe ọbụla na-eme ebe a, you can never protect a place as an isolator. Enweghị ihe ga-eme ka ndị na-azọ freedom the same time protect the land, or it can work because number one, her place go has enemy of the state, so it's impossible. Ọwụ na ị chọrọ ịkwụsị na true na ndị na-achị nnama na-ata ihe unu kọ n'ugbo, it should be ndị Igbo. Ịghọtago? Ị ga-amagodi kedu ndị nwe efi ahụ. Ịghọtago? Ị mara ndị ị ga-etere esi nwunye, ime verification, investigation ke ndị nwe efi ahụ, then you gather it to ndị nwe efi ahụ. Ihe na-eme campaign ka a na-eme na TV, ranching here, political campaign, leave those things in nonsense. Because unu hapụrụ, you leave your land for an somebody si ya amaghị ebe ọ na-eje. How can they channel your way? Somebody si ya furu efu, ha was slave, want to offer something for you, they will only offer you slavery. Ihe mmadụ nwere ka ọ na-enye, you cannot give what you don't have. You cannot say you are a slave and you want to offer something to somebody. You only offer them slave. You will not offer them. That's it. So, all na true. Ụmụaka ya enweghị ọrụ. The fact of the matter is, we are not united as a people. Because if you are not united, that creates a room for this unemployment. Only what we have is immigration. One day, people will finish. You gotta go.
onye nwezie ihe ọ na-eme ọ pụọ, onye ọbụla nwere ego ọ pụọ, onye ọbụla nwere ego ọ pụọ, so ndị na-enweghị ego ya afọ wit ndị iberibe. That is source of Igbo problem. Onye ọbụla nwere ego ọ pụọ, onye ọnwa ha na-ego ọ pụọ, onye nwe ha na-ego, onye mara ihe oje Lagos je Abuja, onye mara ihe oje Lagos je obodo oyibo. Onye ọbụla mara ha ihe n'ala Igbo ọ gaghị anọ n'ala Igbo, ọ ga-asị nna ka ihe na-eme ebe a, ịma ihe ka ihe na-eme ebe a, ka ihe na-eme ebe a. Ọ ga-awụrụ ọsọsọ ndị na-amaghị ihe ga-anọ ebe ahụ, ndị ụbịam na ndị na-amaghị kwesịrị ịnọ ihe, because inwe ego je Lagos je mpe shop, Abuja mpe shop, wee kọstọma ga na-abịa na yes. Inwe ha na ego ị gaa Lagos ma Abuja mpe shop, enwezie nnukwu ego ma ị mara akwụkwọ, ndị Finland akpọrọ gị, ndị America akpọrọ gị, enye gị scholarship ije gụọ akwụkwọ n'obodo oyibo nọdị ebe ahụ nọmatin kwesịrị ime ya sị na ọsọ ụmụ akwụkwọ akwụọrọ ya scholarship ojebe bekee, o ji ego ojebe Lagos ma Abuja ebe ga jezu ahịa. That's all. So the only thing bụ na ndị iberibe ga-afọzi. That is a practical step. So ihe anyị chọrọ bụ collective will. Ama igwe ndị kwere n'ihe otu kwuru, ama igwe dị na ya arụọ obodo anyị ka anyị si wee chọọ. Traditionally anyị arụọ obodo anyị ka anyị si wee chọọ. Anyị achọghị dirtiness, we don't want dirtiness. Anyị achọghị dirty, anyị achọghị imejọ ala, we don't want to offend the land. Ụmụ anụmanụ should be in harmony with the earth, we don't want to know anything about them. Ụmụ anụmanụ should be in harmony, we should be in harmony. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. You got to go. So ihe anyị na-ekwu okwu ewu so that you know before you come near us. Anyị anaghị egbu anụmanụ, we don't kill any animal for any sacrifice, we don't. All na ị na-eme is okay for you, but for we don't see it as justifiable. It's not justifiable, so do your own. We know. Ị na-emere onwe gị ọdịnala nke gị, isi ọdị ya n'ala, ị na-eme ọdị nke gị n'ala, anyị nwe na-eme ọdị nke anyị n'ala. So ọdị nke anyị na-ekwu okwu ewu ọdị nke a na-eme n'eluigwe. Nwa mmụọ ebegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ ebegbu na nwa mmụọ. So if I have any problem, I solve my problem. Goat will not solve my problem. Chicken ga-eburu onye ọbụla ga-aghọrọ mkpụrụ ọkụrụ. If chicken for me commit offense, let life deal with him. If I commit any offense, let life deal with me. I will not go and kill a chicken. Say na ngaji wee because something ha na agara m ọfụma nje buzi ọkụkọ na ewu ihe wee gaba m ọfụma. Mba. Ọwụ na ihe anaghị agara m ọfụma, I should ask myself ọ bụ na akwado ihe mere. Onye na-enwe ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu. Until we begin to live in harmony with life. Ị gaghị asị I am doing good, I am preaching good, ọ bụ ibe egbu ọkụkọ na ewu na-enwe ha mere gị wee na-achụ aja isi na emema. Why are you trying to convince people na ị na-eme ihe ọma but ị na-egbu ọkụkọ na ewu were achụ aja? How can you say that? Either you are good or you are not good. Say you are good. All those things, one day does not mean you can be onye omenala na-emere onwe gị ọ bụla ị chọrọ, but necessarily imeziri ụmụ anụmanụ ihe ọdụrụ mma, imeziri ha dịtị na ọdụrụ mma. Ịghọtago? Inwere ike nwanne ọsọ gị na-agba egwu na village unu, ọsọ gị na-atọ ọjị na-awa ọjị n'aka nzu, ntụwa adịghị. But ihe anyị na-eme na mmadụ mee gị ọ ga-adịghị mma, ọ ga-adịghị mma na-eme gị ụdị ya. Ọ bụrụ na ọ gaghị adịghị mma, emezina ịtụ onwe gị mbọ ọfụ atụrụ ya mmadụ. They have emotion as well as you have. Ịhụ ebe a na-egbu efi ọ na-ebe akwa, ịmabeghị ihu igbu efi ọ na-ebe akwa, ewu na-ebe akwa, atụrụ na-ebe akwa, mkpi na-ebe akwa. So that thing ị na-agbajisi ha ụkwụ n'aka, ọ na-akwụkwa ha ụfụ, ọ na-afụ ha ụfụ. So onweghị ihe ị chọrọ ime n'ụwa anyị na-agaghị eme, mana ọ ka isi wee mee ya. Onweghị onye sị gị bịa soro ndozi ọdịnala mebe ihe anyị na-eme. No, yesoro anyị ọwụ na you cannot stand it, don't mee ihe ọbụla ị na-eme. Mana ihe anyị na-ekwu bụ asa advice, ndị anyị ga-agwa onye ọcha, ka anyị ga-agwa onye Hausa, ka anyị ga-agwa onye Yoruba, ka anyị ga-agwa onye Igbo. Nke anyị bụ no racism, no tribalism, no prejudice, no injustice, no inequality. Ụmụ anụmanụ must have the same right as us. They must have right, animal right. Onye na-enweghị, efi na-enweghị ọdụ, chi na-achụrụ ya ejiji. Efi na-enweghị ọdụdụ, chi na-achụrụ ya ejiji. Let us be the people taking care of these animals. Let us take care of them instead of subjugating them. As ọwụ na ndị bekee subjugate gị because na akarịrị gị gaha like
they will shout them, they enslave us, they enslave us. But you're doing the same thing to animal. You can, because he carry her, you can deal with them. If they carry like a Chinese or under America, on Europe, deal with you, you say they slave you. Or even if I under Nigeria deal with you, we shout them. But you were all going away, but you see how Kunaka. Would have no man hata. No drama. You got to go, a drama. And a quib and a woman. I want to Igbo, collective Igbo. Garden to grow a society. We will talk about environment as well. You cannot talk about environment without talking about this. These things are something they make bad luck. They are the things that gives you bad luck. All those things because they are living things. They are also living things. So if you want to have successful, if you want to be successful, you will avoid all those things. Avoid them. All those things with the bad luck, avoid them. Oh, na ibasi afa. I need a solution because afa analysis will also tell you the solution. It's up to you if you want to follow the solution or not. But again, if you don't do the solution, nothing for you. You must follow this way. There is only one way in, one way out. From so say besi among we besi abiowa hotelman. Mwezi ebo zesi abiowa. All from hotelman. So our nature epondo. There is only one way in, one way out. The same mother kana okwa mother. The same mama ya okwa the same mother na egbukwe. Onya na amunya na egbu. Ala na akpu arụ. Ala na akpu arụ. So ọ kara unu mma na unu ji n'oge kwanyere ala ugwu. Ọ ya kere ewu kee ọkụkọ. Ọ ma the reason why o ji kee ha. Ịghọtago. So chụba ihe na-achụ gị. Chụba ihe na-achụ gị. Ọ bụrụ ụmụ ọkụkọ na ewu na-achụ gị. Design is something that you will follow. A line. A roadmap. Mara ihe bụ chi ụwa. Ihe abụrụ about fantasy and assumption. Mara ihe bụ chi ụwa gị. Mara ihe bụ ile ụwa. Mara ihe bụ ọgbanje. Mara ihe bụ ihe ụwa. These things are very, very important for your life. Chi ụwa. Ile ụwa. Ọgbanje. Ihe ụwa. These things are vital to your success. These things, they fight out your success. Without knowing them, I didn't actually make you any success. I don't use our bread as a success. Because as long as life continues, you will still come back and jam whatever you do. So, it's a temporal life. It's up to you. You don't judge because life is not one. Life is continuity. So you don't judge somebody when I go bread, then the next life I'm one I'm a degree. So you don't judge him because not romantic. When you can next life, you're gonna be jogging in your house. You got how much no young. When you can busy as on also. Then I jog ego. One nature on 5 9 because I go a bonem. It may he came. So many people, you know, today now you get something bunde. They more go and past life. You don't know. Oh, some of them bunde trigi here na past life today. They come. Na barago tipo. When you get in the barago boy today, it's in a village, you know, barago boy. When you go on you marry something, not the him mana one cause. So, but all those, that's why I'm saying, don't judge this, he presents something. Leave them. Leave them. Just one ne kubaka goto. Kubaka goto. No, you hold on your metric. Okay, life is not stupid. There is no how life will create you 9 months to hear. Stupid, Ogahame. So, those will success. Once you're not here, believe you me. One day we are people of you men of our word. You will high naso. Quebrase, quebretoase, I naso. Quebre is worry, I naso. Quebra moga, if unanya behind you. As you move so, those I work in a success, and you got what I goes. When I got what I goes. And you got an awuzawa. An awuzawa. And you was yauzo. Because I am able so Nkeibo, Amaha Ben Kono, Igbo, I want to wait. You got to go. Mother help you on Amaha. But a Igbo. I am also Igbo. And I am the solution Igbo.
ama m nsogbu Igbo mara solution Igbo ihe mma mmadụ anaghị eme ihe ọ na-amaghị. That's why ị gaghị afọ m ka m na-edegari nonsense ya ndị Benin ji wee sikwa si ebe nwa ndị Igbo ji wee si na Benin ndị anụchasị wee si Benin si ebe nwa gaa ebe nwa si ebe nwa pụta ebe nwa. Most of this thing mythology self from meat I turn wire to something else. So from meat people don't understand meat. Ndị be anyị anaghị aghọta mythology, ha anaghị aghọta meat. That is why we end up ebe anyị nọ today. But nsogbu adịghị ụmụ ibe a sị na ọ ga-adịrị ụlọ na mma onye weta akwụkwọ anyị njedebe taa. So ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala Igbo, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye n'ihe anyị na-eme ka bụ ndị na-abụghị ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị fụrụ ihe anyị ga-ekwu maka ihe a bụrụ maka any how person ọ bụrụ anybody. Ịbịa ndozi ọdịnala Igbo, you must keep the rules and regulation. It's a disciplined organization, it's a disciplined society, discipline ọkwa highest discipline. Ebe a na-akọ nonsense ịgbakwa na iwu onye tu don't near there. Iwuru onye tu don't near, because it's a disciplined society. Because here chọrọ ka awara gị ụzọ. We want to create a way for you, make a way for you for your destination. Ị nwere ebe isi abịa, ma ndị Benin, ma ndị Hausa, ma ndị Yoruba, we are people. Onye ọbụla nwere problem of self problem nke anyị ma anya ya, we are here for that. Self problem, ịma onwe gị, ịmara onwe gị, know thyself. That is why we are here. Destiny can never ever lie. Destiny will never ever lie. Not yesterday, not today, not tomorrow. Not about Hausa, not about Yoruba, not about the Benin. Don't use Google astrology. Nwa bekee have 4 weathers, 4 seasons. In the Africa, 3 seasons. Before you go and take this nonsense. Don't do that. Nwa bekee, Europeans with 4 weathers. Africa with 3 weathers. Before you go and use this astrology in the bekee. Your own way is your way. Everybody have their own way. If you better moto ndoshi, then you will see yourself in Fakados. If you hear me,